That you get elected in August, and somewhere down the road, 2 years, 3 years, you have a problem with your deputy, Bwana Rigathi Gachagua, for whatever reason, and you disagree completely, almost in the same manner that has happened right now, whichever direction it comes from. What are you going to do? I want to tell you, Joe, that what you have said will never happen. It will not happen. It doesn't just depend on you, sir. I want to tell you that I will not allow, for example, my running mate or my deputy president to be humiliated by junior staff. I would not want a situation where clear responsibility. In fact, I have said it as much, and I have committed myself in writing that there are responsibilities my deputy will carry. Even when we had a vice president always chaired cabinet committees, always did certain things. And I want to promise you that my deputy president will be a very busy person. But Bwana DP, many Kenyans will remember the relationship you had with President Kenyatta at the start. You wore the same sort of shirts. You interviewed CSS together. You did many things together. I think and you will not get very far, Joe, with this unless you go and ask Uhuru Kenyatta. No. I'm asking the deputy president. Because I have told you. You are seeking to be president of Kenya. Yes, I have told you what I will do with my deputy president. I have put it in writing that the first assignment if he goes rogue, what would you do? Because you can't control what he will do. The first assignment, you know, if my deputy president goes rogue, there is the law. If he, for example, abuses his office, there is the law. The law will take its course. If he runs, if he does things that are unconstitutional, there is a way a deputy president is dealt with by the law. But I want to promise you that I will do everything possible to make sure the deputy president's office, which is a constitutional office, is a functional office that serves the people of Kenya. No, I myself, I was removed. My private secretary was removed. My chief of staff was removed. So we have no access to the president's diary. The private secretary to the president. Yeah, he's called Mayo. I'll show you. I was looking for my phone. I wanted to show you. He removed me. So once we are not there, then we don't know what's going on. So let no Kenyan, and let those people in State House who are trying to say that I don't attend meetings, let them return me in the page so that I know what the president is doing, where he's going, what time, so that I'm able to align and give him support, as I've always been doing. But I cannot do it when I don't have access to that information. Kwa ile mambo ambayo inaendelea, sisi tunahuzunika sana kwa sababu hii serikali tulipata kwa maombi tukiwa kwa shida mingi sana. Na sisi na watu ya hapa Mount Kenya na wale kutoka Rift Valley tuliungana. Tukapendana na tukakuwa na maelewano na tukamuunga rais mkono nikiwa naibu wake. Ningetaka tu kuuliza rais wetu ajaribu tu aweke nyumba yake pamoja tuweze kufanyia wananchi kazi. Tangu tuchaguliwe ni mwaka miwili, kuna kazi mingi sana zimesimama ya barabara, ya maji, ya stima, ya mashule, na kulingana na mimi hiyo ndio kitu ya maana sana. Hii maneno ya mipango ya kuumiza wengine na kutatiza wengine, hiyo maneno ukiniuliza haina haja. Kwa sababu sisi tulipewa miaka 5 tufanye kazi. Na kama iko shida kwa boma, mzee mwenye boma ataketi chini na bibi zake na watoto atatue. Lakini tukianza kutengana, I want to caution that the direction that is being taken ya kubomoa hii nyumba yetu, hii nyumba ikibomoka haitarudi tena. That is the truth. That action people are planning, wakisaidiwa na watu hawakuwa na sisi, ikivuja hii boma ya UDA haitaweza rudi tena.
itasambaratika. Hapa kwetu Kikuyuni kuna msemo inasemanga usipoteze 4 ukifuata ngapi? 8. I want to ask my brother, my boss President William Ruto, to be cautious and do the right thing. Let's keep our house together. Let us not be destructive. And let us not reintroduce the politics of betrayal. President William Ruto is the greatest beneficiary of the people of Mount Kenya destined for betrayal. Our people hate betrayal, and they are very unforgiving if you betray them. I ask my brother, President William Ruto, not to be tempted to go to that direction, because these people will be very unforgiving. When there was an attempt to betray him, the people of this region said, no, we don't like betrayal. We don't entertain betrayal. And for that reason, the people of this region stood with him to a man to express their displeasure at betrayal. If the people of this region feel betrayed, as they will, if we go into that direction, these people will be very unforgiving. That's just my advice. It doesn't have to be taken. I've been around for a long time. Mimi nimekuwa hapo wakati ya Moi, nimekuwa hapo wakati ya Kibaki, nimekuwa hapo wakati ya Uhuru. Sasa niko hapo, mimi najua mambo mawili matatu. Hii watu ya Mlima Kenya mimi nawaelewa sana. Kisaliti watu, uhusiano yako na hawa itafika mwisho. And it cannot be salvaged. I still think there is room for the president to put his house in order, talk to everybody, and let us get back to work and serve the people of Kenya, execute the mandate that they gave us. We gave very many promises. We need to keep those promises. And it's important that we keep those promises. The other day I asked the president to keep one promise to the people of Kenya that requires no funding, requires no IMF, requires no World Bank. He promised the people of Kenya that under his watch, his deputy will never be humiliated. Didn't he promise? We're asking him to keep that promise. If he can't keep that one promise, nobody can trust him to keep any other promise. So it's up to him. It's up to him. Sisi tuko pale, sisi ni watu wa Mungu. And for me, I'm comforted by the fact that when things were very difficult for President William Ruto, and he was under a lot of attack, a lot of schemes, a lot of intimidation, a lot of humiliation, a lot of harassment, Mungu alisimama na yeye. Huyo Mungu alisimama na Rais William Ruto. Hakuna bahali ameenda. Si yako tu. That is my comfort. Ya kwamba huyo Mungu hakuna bahali ameenda. He's still there. So let us see how things unfold. Let us see how things unfold, but we have a country to run. We need to be careful so that we don't create acrimony in this country. And I want to advise that we came together with our brothers from the Rift Valley to support President William Ruto, and we agreed. Let us not create a situation where these communities never trust each other in future. I think we need to be careful. We need to be careful. We need to walk the path and the journey that we started. We want to support the president to succeed. We are more than ready so that we serve the people of Kenya for the time that God has given us a chance through the people of Kenya. And in my view, that is the right thing to do. Any attempt to disrupt that mandate will have serious implications in our politics. And that is not healthy for the country. It's not healthy for our government. And it is not healthy for our leadership. So let us be careful. Let us be cautious. Let us be reasonable. And let us do the right thing by
respecting the will of the people. The people of Kenya, through a direct vote, chose a president and a deputy. Give the people of Kenya that respect. Let us not try to carry out their mandate and take it upon ourselves to interfere with the will of the people. Mwaka 2022 nikaandikwa niko na 7.4 billion. Hata ile mashitaka nilipelekwa kotini ni hiyo mabilioni nilikuwa naye. Mimi sikuja kwa hiyo ofisi nikiwa maskini. Nilikuja ofisi nikiwa na mali yangu. Na mimi hakuna mali nimetafuta kwa serikali na sina haja na mali yoyote kwa sababu mimi watoto wangu ni watu wazima wako kwa mambo yao. Bibi yangu ni pasta, matumizi yake ni kidogo. Mimi mwenyewe niko hapa niko na mshahara. Mimi hakuna pesa natafuta kwa hii serikali. Lakini mimi nikiingia kwa ofisi nilikuwa na mali yangu. Na hakuna Mkenya hajui Rigathi Gachagua alikuwa na mali. Hata mambo ya mali yangu yote iko kwa record kotini. Ukiangalia ile magazeti iko likuwa naandikwa headline, ako na pesa hii, ako na hapa 1.2 billion, ako na hapa, ako na hapa. Lakini tukiona allegations tutaweza kujibu. Lakini mimi sihusiki kwa mambo ya ufisadi. Mimi nilikuwa kwa biashara. Na biashara zangu zote nilipopata hii kazi nikawachia watoto yangu wanaendelea na wataendelea. Na si kusema ati kwa sababu mimi ni naibu wa rais ni makosa watoto yangu kufanya biashara ama wakitaka kununua hoteli wakose kununua. Hawa watoto yangu wamechukua loan, kila record iko, wamenunua hoteli, wameandika watu. Watu wamefurahi sana Nyeri kwa sababu hii mahoteli ilifungwa. Na sisi tukiwa watu ya nyumbani tunaona haya tukiwa na wageni hawana pahali ya kulala. Tangu hiyo hoteli moja na hata si kununua ni kulisi. Sio hata kununua, wamelisi hiyo hoteli kwa KWS, hiyo inaitwa Treetop. Unajua watu wanaongea mambo hawajui. Hii maneno inaitwa hearsay. You know? Ati imenunuliwa sijui. Ni leasing. Hiyo hoteli ya bana ya mtu ni ya KWS, imekuwa list. Na tangu ifunguliwe watu 54 wanafanya kazi. Watu wanauza mboga, watu wanauza carrot. Utalii umeanza kuvuma katika section katika area hiyo. Sisi tunatafuta wekezaji kutoka ng'ambo. Mimi kazi moja nimepewa na rais ni kuongea na wekezaji kulete mali Kenya. Kama sisi tunatafuta wazungu wakuja wa invest hapa, watoto wetu wakiinvest hapa Kenya, iko makosa gani? Kusema mimi ni deputy president, si kusema ati watoto wangu hawezi fanya biashara, hawezi kuwa wakulima, hawezi nunua hoteli. Wataendelea. Bora hakuna kitu ya mtu ameiba. Tunangoja tuone evidence kama kuna pahali wameiba, kama kuna pahali wamefanya contract ya serikali. Watoto wangu niliwaambia. Msifanye biashara na serikali. Nyinyi mfanye na private sector. Na ndio wanafanya. Wanafanya kazi ya ukulima, wanafanya kazi ya hoteli, wanafanya kazi ya real estate, lakini watoto wangu hawafanyi kazi na serikali. Na kama mtu ataleta evidence, aseme Ministry of Transport ama ya barabara imelipa mtoto ya Gachagua pesa fulani, waende walete. Na hakuna kitu kama hiyo. Hii tu ni watu tu kujaribu kujitafutia makosa kwa sababu labda kuna watu wamekaa pahali wameamua sitakiwi nimalize kipindi changu kama deputy president. Lakini kwa sababu hiyo maneno haija kuja ni hearsay. Tunaiona kwa magazeti, sitaki nizungumzie. Mimi nasoma tu, nacheka. Ati hoteli sijui ati 3 billion wapi? Lease umeenda umekoboa hoteli ya mwenyewe ati umenunua 3 billion. Unajua sasa, unajua hii watu nafikiri wako very desperate ya kunipaka matope wakijaribu kunitoa kwa kazi. Lakini they will be shocked wakati ikifika. Wacha tungoje kama impeachment tuliambiwa itakuja kesho, tunangoja. Mawakili wetu wako tayari. Wacha walete grounds, tusaangalia, tutajibu. Lakini unajua wengine wanajaribu, nimeona wengine wananisindikisha, sasa wabunge 300 wamesign, sasa wewe you are die cast, si ujiuzuru uende nyumbani. Sasa mimi nijiuzuru hii kazi, mimi sikujipea. Wewe kazi hujajipea unaweza toka. Na mimi hakuna makosa nimefanya. Mimi niko sawa. Kama kuna mtu anafikiria ataniuzia uoga ati nijiuzuru, asahau. Kama ni kunifukuzwa, wacha nifukuzwe. Na watu wa kwetu wanangoja wabunge wale wanifukuzwe. Wanangoja sana. Hiyo ndio wanangojea. Hata hii ya mlima kwetu wakinifukuza, hiyo ni sawa, watu wetu watadili naye. Ile tu wanangojea ni wabunge wa Rift Valley. Ni community fulani inataka kufukuzwa, si ni community fulani ndio inapangiwa? Hapana. Kuna mtu hapa ameambiwa ya kwamba aende apangie community yoyote. My advice to the deputy president is don't resign right now. Wait a bit. Wait a little bit. Wait until now they start voting. And when you are sure they have the numbers and they are going to impeach you,
and it's going to happen, you resign. In fact, you call a parallel press conference so that you divide the attention on the screen into two, and then you are there and you resign so that you say, I was never impeached. It has never happened. So you cannot impeach someone who's already resigned. That's his only saving grace to meet him, to help him into 2027.